Ruth. Ruth, oh my God. It's wonderful to be with you again in my country. Wonderful to be here. I'm really honored to be asked. And I was listening to Vera, and I think my Portuguese is improving. So. Thank you so much, Ruth, for accepting the invitation. It's wonderful for me, wonderful. Thanks so much. Please take your time. Thank you. So, have you given me permission to share? Yes, I can share. Yeah. Okay. Great. Okay. So, I'm gonna firstly thank you so much, Dr. Elisa. It's wonderful to be here, and it's really an honor, and I hope I can contribute. A lot of what Vera said, which I understood, I think there's some overlap with what I was going to say, so it'll be a little bit shorter, which is great. I can be a bit more concise. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui também. A doutora Ruth está agradecendo essa oportunidade à Elisa, para que... Tá muito barulho, Elisa, desculpa. Elisa, posso continuar? Pode, por favor, por favor. Tá, então, basicamente, ela agradeceu a Elisa por essa grande oportunidade, que ela possa contribuir bastante para esse assunto que é tão delicado e com o intuito de ajudar tanto as pessoas. Now, I loved the title, which I think you actually gave me the title, maybe I did, but how to help the actors. There are several actors in the treatment of selective mutism, and how to make this orchestra play together. That is how to combine all the significant therapeutic agents for change. Everybody Ainda bem que você tem de calça jeans, ele sabe everyone who is in the environment of the child. Lisa, you can mute everybody. Yes, não tá dando, Elisa. Queria ter uma blusa nova. Eu não queria outra. Just a second, please. Ruth, just a second. Eu tô participando desse curso. Obrigada. There, I did it. So, really, treatment of selective mutism, I always say, is integrative. It's getting all of the people in the environment of the sufferer to work together. So really, it is kind of like an orchestra where you have perhaps a conductor who is perhaps the therapist. We'll talk about that, and how all of these different sectors can work together. And that is the name of the game. Ruth, I'm sorry, can you see me? Can you hear me? I can see you and hear you, okay. Yeah. Okay, so can you see when I raise my hand? I can, yeah. Ok, so, então o que ela vai falar agora, né, ela falou sobre que ela é como uma orquestra, como que todas as pessoas que fazem parte dessa orquestra, como que elas têm que estar afinadas para que se possa chegar a um bom senso, para que se possa dar uma solução para esse problema que é o mutismo seletivo. I'm not going to say a lot about myself, but I feel that there's really a triangle, which I'm going to talk about again and again today, which is therapist, teacher, and parents. And I come from a place... Ela disse que vai falar sobre a foto que está aqui está falando um pouco sobre ela, mas que ela vai falar muito sobre um triângulo, que é composto pelos pais, os terapeutas e os professores. And I started off as a mom when I was a young psychologist of a child with selective mutism. I feel I can relate to that, to the parent. I actually was a teacher before I became a psychologist. So these are usually the three parts of this orchestra, and we want them all to play together.
Ela, antes de ela ser psicóloga, ela foi professora e ela teve um caso também na família, então ela sabe bem como esse triângulo, que são os pais, que são os professores, que são os terapeutas, como é importante no desenvolvimento para encontrar soluções para o mutismo seletivo. We have this sweet, shy girl who I think is shows what that feeling of being very anxious and uncomfortable is, and then there's this whole orchestra around the child. So I think this is a really apt metaphor. Ok. Temos a foto dessa menininha. Sorry, Ruth, I was explaining the previous one. Can you go back, please? Sure. Ok, então ela falou sobre essa criança. Como que essa criança retrata bem o sentimento que ela está sentindo agora, não é? Um sentimento mais de ansiedade, um sentimento retraído. Então, comparando com essa orquestra que vocês podem ver, como que as pessoas podem se afinar, como que elas podem se ajudar, tem que estar todo mundo em conjunto para que essa criança possa receber ajuda. Okay, go on, please. Sorry. We have the three, I see all adults, all significant adults are the potential therapeutic agents of change. They are, as I said, therapists, parents, and teachers. Ok. Nós temos todos os adultos que são importantes. Então, todos os adultos importantes na vida da criança, eles são agentes terapêuticos em potenciais. Então, nós temos os terapeutas, os pais e os professores. And this triangle, when they work together, I feel that it multiplies the effect of the intervention of each of these three sectors. Okay. Nós temos esse triângulo e quando os 3 pontos desse triângulo, as pessoas que ela já citou, quando eles conseguem realmente interagir, se conectar, é muito grande o que se pode fazer pela criança. São os agentes terapêuticos dessa mudança para a criança. And that is integrative therapy. And we're going to now talk about how. How can you do that? E essa é a terapia integrativa, né? A integração. E agora que ela vai falar como que se faz isso, como que se alcança isso. So the principles are the same across these therapeutic agents of change. The parents, teachers, therapists, sometimes you'll have grandparents, the bus driver on the way to school, and friends, even friends. They are all making up the surroundings. And they are what cause the child or the teen or the adult to feel more or less comfortable and to feel able to talk or unable to talk. I'm sorry. So, os princípios em relação a todos aos terapeutas são os mesmos, para que se alcance essa mudança. São os pais, os professores, os terapeutas, os avós, se estiverem perto da criança. Quando ela fala em motorista de ônibus, é um motorista que leva a criança para a escola. Então, todos esses, eles vão criar um ambiente para que a criança se sinta confortável e que ela possa se desenvolver. So the principles are the same, but the implementation changes. What teachers can do, what parents can do, what therapists can do, they change. That changes, and I'm going to give a few examples here. Ok. Os princípios são os mesmos, mas cada um tem o seu papel. Os pais têm um papel, os professores têm um papel, os terapeutas têm um papel, e todos eles juntos, porém cada um com a sua função, é que vai levar a um bom processo para que a criança consiga falar. I'm going to give some examples, and then throughout my talk, we're going to think of how all of these forces for change can be combined.
Okay. Eu vou dar alguns exemplos agora, e vocês poderão ver como esses 3 pontos, esses elementos, eles podem se combinar. So let's take one main aim, which is lowering anxiety levels. Selective mutism is nearly always sits on anxiety, on a childhood anxiety disorder, even though it can go into teenagerhood or adulthood. Okay. So, okay. O que ela vai explicar é como diminuir os níveis de ansiedade, porque o mutismo seletivo, ele está ligado com a ansiedade, seja em uma criança, seja em um adolescente, ou seja em um adulto também. And each sector can think in their own way how to lower anxiety levels. And I just want to say that I'm going to relate to the therapists also how they can work with each of these 3 sectors on the same principles. And we're going to go through teachers, parents, and therapists. And this is my first example of the lowering anxiety levels. Ok. Então, os 3 pontos do triângulo, os professores, terapeutas e a família, os pais, cada um tem a sua função de como diminuir o nível de ansiedade, que, como já foi falado, está ligado com o mutismo seletivo. Então, o que ela vai focar agora, principalmente, é na parte dos terapeutas. And therapists I think being a therapist treating selective mutism is the best job you can have in the world, but it's complicated because it has to be integrative. In my opinion, it's not enough to have a child come to your clinic. You have to go out to the child's real life. De acordo com ela, o melhor trabalho do mundo é ser uma terapeuta que trabalhe com mutismo seletivo. Então, na verdade, não é esperar somente que a criança venha até você, mas é você ir ao mundo dessa criança também que vai fazer a diferença. So let's take lowering anxiety levels. Lowering pressure to speak. That means for parents, when the child comes home from school, it's so tempting to say, did you talk to the teacher? Did you talk to your friends? Did you whisper? And that is just too much pressure. Lower that pressure. That could be the advice for parents. Whereas the advice... Okay, finish, please. Sorry. Advice for a teacher... Okay, go ahead. Okay. Bom, ela está falando sobre como diminuir os níveis de ansiedade. Porque, por exemplo, quando os pais vão buscar as crianças na escola, os pais, eles se controlam, eles querem perguntar como é que foi, você conversou com alguém, com quem que você conversou, isso realmente vai aumentar a ansiedade nas crianças. The advice for a teacher might be not to call on the child in front of everybody when you know he's not going to be able to speak, to understand and to ensure that he's not put into a situation that is too anxiety-provoking for him. So that could be the advice to the teacher. In addition, it might be not sitting him next to somebody who is a difficult child with behavioral issues, but sitting him next to a calmer, more pleasant companion. That might be a second piece of advice for the teacher. Ok. Outro conselho que ela daria para o professor, por exemplo, é não colocar a criança assim em evidência. Também não colocar a criança sentada perto de uma outra criança que é mais problemática. Porque tudo isso, quando você coloca evidência em cima de uma criança que sofre de mutismo seletivo, vai aumentar essa ansiedade dela. Certo? Então, se a criança senta-se também perto de uma outra que fala muito, que tem problema, então tudo isso são fatores que aumentam a ansiedade nessa criança. Now we've spoken a little bit about parents, and these are the 3 groups we're going to talk about, parents and teachers. And now let's talk about therapists. Therapists, which I heard Vera also talking about,
is this gradual step ladder. That is the evidence-based treatment for anxiety disorders. And it's important for therapists to be patient, to raise the level of the comfort zone of the child gradually. And that is the only way to enable change. So that gradual step-by-step approach would be how the therapist would work on lowering anxiety levels. Okay. Em relação aos terapeutas, tem que seguir o exemplo da escada. Um passo de cada vez, pouquinho. O que se precisa fazer é aumentar a zona de conforto dessa criança. Então, essa escada, ela mostra bem como que tem que ser um passinho de cada vez, certo? Tudo isso para que a criança se sinta mais confortável e que a criança consiga se comunicar, consiga falar. So let me take a second. I'm actually going to give 3 examples. That was 1, the lowering anxiety levels. I'm going to also take gradual exposure and video recordings and how they relate to all of these 3 groups. And then we're going to go through therapist, parent, and teacher and how they can work together. Ok. Então, ela vai falar um pouco sobre a exposição gradual dessa criança, né, em pequenos passos. E como que esse triângulo, repetindo, os pais, os professores e o terapeuta, como que eles integrados, eles vão ajudar no tratamento dessa criança que sofre de mutismo seletivo. So gradual exposure, as I said, that is true for parents. I saw Vera discussing asking for an ice cream and doing that gradually also. That's one, that's gradual exposure. For parents, it's also true for teachers, and we're going to talk about the teachers, and of course it's true for therapists. And então, essa exposição, ela tem que ser gradual, como a doutora Vera estava falando, quando ela deu o exemplo de levar uma criança para pedir um sorvete. Então, tanto para os pais quanto para os professores, a exposição da criança ao mundo, né, para que ela fale, ela tem que ser bastante gradual, bastante lenta. And here we have the different ways of doing gradual exposure for all three populations. Small steps, changing one variable at a time, ensuring it's within the comfort zone of the child, enabling habituation. Habituation is getting used to each step, repeating each step, being in tune with the child's response, and making sure that it's pleasant and fun. And I will go into more detail soon. Bom, então, como ela falou, essa exposição gradual, ela acontece em passos pequenos. Ter uma mudança de cada vez, uma mudança variável. Ter certeza que essa mudança está dentro da zona de conforto da criança. Permitir que a criança ela se acostume com alguma coisa nova. E repetir esse passo que levou ao sucesso. Estar sempre atento à resposta da criança a essas situações. E, principalmente, que tudo isso seja dentro de um contexto de diversão, que seja divertido para a criança. So let's move on now to the final thing that I'm going to discuss before we go into each of these 3 sectors, video recordings. Video recordings are fantastic to use in therapy and in the school. And usually it's best to have the parents prepare these videos. Videos are often a magical kind of component of therapy for selective mutism, because if you prepare at home the parents, you know, we're just chatting or have gone to the sea or are just having a pleasant time,
and they video or audio record their child to be played to the therapist or the teachers. That is fantastic exposure. So that's a really good example of how there's such a mesh between these three groups. Então, voltando ao triângulo, né? São os professores, os terapeutas e os pais. Gravar áudios e vídeos, e principalmente os pais gravando em casa esses áudios, esses vídeos, eles poderão ser compartilhados na escola. E aí a professora tem a oportunidade de escutar a voz da criança e poder trabalhar mais com essa criança que tem esse problema. Então, ela foca, ela enfatiza muito que isso é muito importante. Se você, por exemplo, se os pais saem, vão à praia, vão em algum outro lugar, gravar momentos para que essas gravações possam ser compartilhadas com os professores e com os terapeutas. So let's try and get to these three groups. And of course, there could be more groups. It could be other family members. It could be children, friends. Sometimes they need to be a part of the picture. For adults with selective mutism, sometimes it's spouses or employers. But for our talk today, it's going to be these three sectors. Bom, falando desse triângulo que ela está repetindo, ela diz que esse triângulo ele pode ser aumentado para, por exemplo, amiguinhos da criança que tenham bastante contato, que a criança se sinta confortável, algumas outras pessoas, parentes, familiares, amigos próximos da família. E se for passado para a parte dos adultos, pode ser um empregado, pode ser o chefe também. Então, outras pessoas podem fazer parte desse triângulo. Let's take the first therapeutic agent of change, the therapist. So here we've got the integrative model with the three agents of change. And as I heard Vera talk about it, and also Elisa, it's the principles of behavioral or cognitive behavioral therapy. And what I love is when therapy actually takes place at home or the school, but often it's also in the clinic. Então, começando por esses passos, né, essa integração desses três pontos, são os agentes de mudança que farão, que serão responsáveis pela mudança na criança. Então, a TCC, ela é uma terapia que realmente está integrada, que realmente vai ajudar essas crianças com mutismo seletivo. E a terapia pode ser na escola, pode ser em casa, na escola ou também em clínicas. So we've got the cognitive behavioral therapy or behavioral therapy, and I heard that was already discussed by Vera in terms of being evidence-based, so I'm not going to go into that. Now, the degree that it is integrative also depends on the age of the child, but as research that I'm currently doing, when these three sectors are involved, there is a much, much better response to intervention. It responds much better to therapy when these three sectors are involved. Certo. Então, ela não vai entrar no ponto da TCC, porque já foi discutida pela doutora Vera, mas é baseado em evidências, e quando existe essa integração de terapeutas, professores e parentes, o resultado, parentes não, de pais, o resultado, ele é muito melhor para a criança. Thank you. So we've got these three therapeutic agents of change working together. And now here I must say thank you to Dr. Elisa for helping with writing the introduction to my book in Portuguese. And of course to Virginia, who was the translator. And that's really so exciting for me.
But as it's written in the book, there are these 3 agents of change, and each of them have chapters in the book. The therapist has several chapters, but I believe that the training of these, as the therapist, the training of these 3 sectors is important to really teach the parents how they can be helpful to their child, both in exposure and in understanding and in how they talk to their child. And of course, for the interventions. Bom, primeiramente, ela agradeceu a Elisa e a Virgínia também, a Elisa por ter escrito a primeira parte do livro, a introdução, e agora ela vai falar como que é importante que esses 3, que os pais, eles sejam treinados pelos professores e pelos terapeutas, para que realmente esse programa tenha sucesso com a criança que sofre do mutismo seletivo. The title of this is the orchestra, how to make the orchestra play together. And I believe that the principle that is so important is the respect, the mutual respect of each of these 3 sectors for one another, that they are part. Então, ela acredita que o principal ponto é o respeito entre pais, entre professores e entre os terapeutas, para que faça parte dessa orquestra, né? Ela tá pegando essa orquestra como exemplo, para que seja afinada, para que as pessoas consigam conversar, para que haja grande resultado. And I think that doesn't, it requires work as therapists for us to appreciate what we have to learn from the parents, for the parents to appreciate what they have to learn from the school setting, even when it's not their ideal setting. But that mutual respect, and for the school to respect the parents, which so often I don't really see the school respecting the parents enough as being the best parents they can be and having such deep understanding of their child. So that mutual respect is work. Ela sabe que é difícil acontecer esse respeito mútuo entre escola e pais, mas realmente os pais têm que respeitar a escola tem que respeitar os pais, eles têm que trabalhar juntos, em comunidade, e ela reforça que principalmente, o que é realmente principal nisso é esse respeito pelos pais e pela escola, e ela vê que isso muitas vezes não acontece. As a therapist, I'm going back to the training. I mentioned training the parents, training the teachers and the school staff, how to understand what the subjective experience of the child is, and so important, how to act towards that child and how to help him gradually move forward. So training the teachers. Bom, então ela entra no treinamento, treinar os professores e treinar os pais. É muito importante para que a criança faça parte desse processo, desse treinamento, que ela seja um resultado, né, desse treinamento de pais e de professores afinados, como na orquestra, para que a criança tenha resultado, para que ela consiga superar, para que consiga falar. I love in my model, and I know it's often not possible, even though here in Israel, this is what we do in 95% of the cases, of joining the child as a therapist, going to the child's home. And that just enables that meshing of appreciating the child in his natural setting, joining and building mutual trust with the parents, and enabling speech in the least anxiety-provoking setting. So that is how, in my clinic in Israel, the therapists actually start off in the child's home, 4 sessions in the child's home. O que é importante, o que ela acha que é extremamente importante, o que ela faz, é que o terapeuta, ele deveria ir até a casa da criança.
né? Então, por quê? Para que haja um respeito, para que ela conheça como que a criança está na casa, para que haja essa interação. Então, ela é totalmente a favor que o terapeuta, ele se dirija à casa da criança para criar um ambiente confortável, um ambiente que as pessoas consigam se interagir, tudo isso visando esse tratamento para as crianças com mutismo seletivo. In the school, in my model, in my clinic, the therapist starts at home and then continues usually working in the school. And there they're joining with the school staff, seeing the child's strengths and challenges there and training week after week, perhaps 5 minutes at a time, the teachers so that they understand how to help the specific child. So joining the school staff as a therapist in the school is so valuable and is so conducive to change. Bom, em relação agora à escola, quando o terapeuta ele vai para a escola, quando ele conhece o staff da escola, ele vê a força e da criança, a força da criança e os desafios que ela tem lá. Então, treinar, ensinar e treinar os professores para que eles possam entender esse problema, e aí criar estratégias para que se possa facilitar, para que se possa deixar mais fácil o tratamento do mutismo seletivo. I'm going to jump forward a bit because we won't have enough time to go through everything, but I want to give you a clinical example of Ronnie. Ronnie was frozen in kindergarten, 6-year-old, frozen in kindergarten, didn't move, didn't eat, didn't drink, didn't play, of course didn't talk, sat in the same place every day, and this had been going on for 2 years. Ela gostaria de dar o exemplo do Rony, de 6 anos. Na escola, ele ficava parado, sentado em um lugar, no mesmo lugar, sem interagir, sem conversar. My therapist, the therapist from my clinic, went to her home. Within 4 home sessions, gradually, Ronnie talked to the therapist. And that is a first fabulous result, which when you do it in a clinic will often take so long. But it is also the joining. The parents are there together with the therapist. It's not a classical orthodox way of treating, but it is the parents are leading the therapy, having previously been trained by the therapist, who was called Nava here. So Nava would train the parents on how to lead the sessions, and Nava could gradually join, following the parents' footsteps into building a comfortable communicative relationship with Ronnie. That puts the parents in this kind of really joining together with the therapist as doing this together, which is the only way. A terapeuta dela, em 4 sessões, ela indo na casa do Ronnie, ela conseguiu criar uma atmosfera de união com os pais, que depois de 4 sessões, o Rony ele conseguiu ele conseguiu falar. Então, o que ela enfatiza muito é criar essa, que não é um método ortodoxo, não é um método comum, mas o que ela enfatiza é que essa união do terapeuta com a família é extremamente importante para criar para aumentar a zona de conforto da criança, vamos falar assim, para que a criança se sinta mais confortável e que ela consiga falar. So once Ronnie was talking to Nava, she then went into the school. And of course, at the same time, we're training the school, we're training the teacher, how the teacher can do her own interventions, which I'll describe a bit later. But Nava goes into the school, first meets the teacher, makes sure they're on the same page.
and then sits with Ronnie inside the school in a therapy room for 20 sessions. Depois que o Ronnie conseguiu conversar com a terapeuta, eles foram para a escola. Ela foi junto com ele para a escola. E aí, com os professores treinados, eles conseguiram dar procedimento a todo esse processo. Então, é muito importante, ela frisa a importância dessa união, desse respeito mútuo entre professores, entre os pais e entre os terapeutas também. E em 20 sessões, ele conseguiu se comunicar. So the therapist was working in the school, but perhaps when she first got to the school, Ronnie wouldn't talk to her. And then the mum came in, even in COVID. We beg schools to do this. Sometimes the mum or the dad can come in to help if it's stuck in a certain place. And that also is an example of everyone working together. And then the teacher will also join in the sessions. So the therapist is generalizing, including other children, including the teacher, each session moving up by either including a new person, a teacher or a student, or improving the communication with the person who she's currently trying to include. Esse processo, mesmo no tempo do Covid, aconteceu, então, a terapeuta indo para a escola, e sempre tinha o pai ou a mãe junto. E depois entra o professor. Então, essa integração de todos, né, que ela frisa bastante, que é extremamente importante. Então, isso leva aquela escada, passo a passo, né, para que esse processo tenha sucesso. I'll tell you about Ronnie, and this is really the result that we generally have with younger children. When it's older children, it's a little bit more complicated. Maybe we'll have time to talk about that. But with Ronnie, after these 24 sessions, she went from being frozen, from being unable to communicate, to talking with children and with the staff. It wasn't the end of the process, but it certainly was a huge improvement. Ela dá esse exemplo do Rony porque ele saiu de um estado que ele estava totalmente, ela fala, congelado, né? Ele estava totalmente parado, e depois de toda essa integração, de todo esse processo, ele conseguiu se comunicar com seus amiguinhos. So let's quickly go through these, and we're going to run forward. But the inclusion of staff and parents with the therapist, even if you are working at the clinic, and guiding the teachers how to take these small steps, guiding the parents, even if you are working at home, working in the clinic, include the staff, include the parents. I don't believe it can be so effective when you're not including the significant adults, even when you can't yourself go into the school. Mais uma vez, voltando a esse triângulo de pais, de professores e de terapeuta. Então, quando o terapeuta consegue ir para a escola e ele consegue interagir com o staff da escola toda, não só os professores, quando eles conseguem que os pais venham, então todos estão integrados, vocês veem? Então, é a família, os pais, são os professores, é o terapeuta, então, realmente, isso é um dos princípios terapêuticos que ela vai desenvolver agora. So I believe that you already know this, but really the two main tools of the therapy, for younger children at least, are desensitization. That's the ladder of steps that bring the child from silence to speech. Perhaps first non-verbal, then listening to recordings, then whispering one word, and then more spontaneous speech. And this can happen within a session, it can happen over several sessions. With older children, simultaneously using relaxation
and cognitive behavioral techniques? Então, o primeiro é a exposição da criança, tá? Então, é como aquela escada, com os passos, pouquinho de cada vez. Então, com a família gravando, né? Também passando essas gravações para a escola, para que se possa escutar a voz da criança. Então, ela começa de um silêncio da fala, a criança não fala, com comunicação não verbal, com as gravações, e mesmo sussurrando uma palavra, ela vai entrar nesse processo para que ela tenha uma fala, para que ela tenha uma conversa mais espontânea. And then there's stimulus fading, which is sliding in, which is very, very used in selective mutism when the child is talking to the parents and the therapist joins in. That is stimulus fading, or the child is talking to the therapist and the teacher joins in. So that is basically stimulus fading. Tá. Esse estímulo é quando, se a criança está conversando com os pais e o terapeuta começa a fazer parte. Ou então na escola, quando a criança está conversando com o terapeuta ou com a outra criança, o professor também se une. Esse é esse estímulo que ela fala. So we've got these two tools, and you can simultaneously do it with children, teachers, grandparents, in a store, in many different settings, these two tools. Okay. Então, essas ferramentas, elas são feitas com as crianças, com os professores, com os avós, podem ser aplicados em lojas, em lugares, né? Como eu falo, lojas, em lugares. Well, we've discussed now how a therapist, very briefly, how a therapist can do the therapy, including parents and teachers. And now we're going to move on to just have 5 minutes talking about teachers and 5 minutes talking about parents. Então, nós vamos falar como que o terapeuta, ele pode incluir os pais, incluir os professores, para que nesse processo, para que a criança consiga falar. So now we'll talk about teachers and parents just for a few minutes, but as a therapist, I think this is the mindset to have. This is the mindset to have, that I am making this as broad as possible, whether I'm working in the school or the home or the clinic, but I am reaching out constantly to the teachers. I'm reaching out constantly to the parents. And that's a mindset of therapy when you're talking about integrative therapy, when you're the conductor of this integrative therapy. Essa terapia integrada, principalmente do terapeuta com os professores, ela pode acontecer sempre visando essa integração, não é? Como que o terapeuta, o que o terapeuta precisa fazer para que o professor se integre nesse processo? Isso é fundamental. So the teacher is part of this triumvirate and the open relationships we talked about. And therapeutic sessions, I believe, can be held by a teacher as well as a parent or a therapist. And I'm really just going to give one example. Então, essa intervenção para os professores, eles podem ficar sempre alinhados, afinados com os pais. Então, mais uma vez, é o triângulo que ela fala, de pais, de professores e de terapeutas. Essa é uma relação dos três. E essa relação acontece na presença deles. Então, pode haver que eles possam interagir para que tenha sucesso. So there are so many things that a teacher can do, but because I don't have time, I'm just going to really give one example. But I do want to say that building a communicative relationship with a child, lowering the child's anxiety level in school, helping him connect to other children,
building his independence and integrating with the parents, working together with the parents. Go to the child's home if you can, if a teacher can. Have the parents come to school if it's possible. So those are general principles, and I'm going to give one example. Ela falou sobre as transições das visitas em casa. Esses 3 pontos, né, desse triângulo, o terapeuta, os pais, os professores, eles facilitam o progresso desse processo para que a criança consiga falar. Desenvolver uma comunicação, uma relação de comunicação entre professores e crianças. Tudo isso para abaixar o nível de ansiedade nas crianças, facilitar a interação social com as outras crianças, tudo isso com o intuito de criar independência e a melhorar a sua estima na escola. E, de uma certa forma, a criança, ela não vai deixar clara a diferença, vai ficar mais ou menos como se escola e casa funcionassem de uma mesma maneira. Okay, I'm going to just give one example of a teacher because we just don't have time. Mais exemplo de professor. But what I love to build for a teacher, and this is with the parents, the therapist is guiding the teacher and the parents together to do this really effective intervention. The parents make recordings at home. It could be on this kind of device. It could be a talking album. It could be on the phone, lots of recordings, and sends them to the teacher. And stage 1, which could be week 1 every day, is the teacher listens to those recordings that he received from the parents. Então, o que ela ressalta aqui é essa integração do professor com a família. Então, a família, ela gravando a criança em diferentes situações e passando essas gravações para a escola, onde o professor vai poder escutar essa criança, vai criar uma força, vai criar uma integração, e aí realmente é quando o processo começa a dar certo. Then the second stage, which could be the second week, every day to look at the recording, listen to the recording with the child, and then ask forced choice questions, which I think Vera mentioned, where you give 2 options. Are you eating ice cream in this recording, in this video, or are you eating yogurt? So that could be the next stage. Ok. O próximo passo seria escutar essas gravações todos os dias. E, por exemplo, fazer perguntas onde a criança tenha que fazer uma escola. Por exemplo, você quer comer iogurte ou você quer comer cereais, por exemplo. Então, isso faz com que a criança tenha que falar, tenha que fazer uma opção. Então, tudo isso gravado e passando para a escola, é isso que ela fala de integração, de respeito mútuo. Now, let's say that doesn't work. Let's say it doesn't work well. Then have the parent come in and listen to the recordings together. And the parent can ask the questions. So the therapist is training and supervising and guiding the teacher together with the parent. The therapist is guiding both of them to work together to help the child to talk to the teacher. O terapeuta, ele está, com essas gravações, ele está ajudando tanto os pais quanto os professores. Então, é essa integração, né? Então, agora, os professores podem perguntar para as crianças. Então, a integração dos 3 pontos do triângulo, que ela reforça sempre, é extremamente importante. So I'm going to go just to one, I'm going to talk about one thing that parents can do. And really, because we don't have any time, because I'm supposed to be taking questions already, but parents are the ones who know how the child is.
when he doesn't have all that anxiety, usually. And we must, as therapists and as teachers, rely on the parents. So parents are such an important therapeutic agent of change. Os pais são extremamente importantes nesse processo da criança, porque são os pais que conhecem as crianças. Então, são os pais que vão passar para os professores e para os terapeutas como é a relação, como é o seu filho. Então, ela reforça aqui o papel dos pais, pai e mãe, né, dos pais, como é importante, porque eles que conhecem a criança, eles que conhecem o seu filho ou sua filha. In addition, as we saw, parents can do recordings and they must be the case managers because they are the ones who are with the child all the time. So they work together with a therapist, but perhaps the therapist will change. They are the permanent component here. And so they have to be aware of what's happening in home, school, in therapy. And, you know, parents sometimes would rather just send a child to therapy and then things will be better, but it doesn't work that way. They need to be involved. Bom, ela fala que os pais, eles que devem gerenciar os casos, eles que precisam estar conscientes do que está acontecendo com a criança em casa, na escola e na terapia. Mandar o filho para a terapia somente, ela diz que não funciona. Realmente, os pais, por conhecerem tanto os seus filhos, eles que têm que gerenciar, os pais que precisam estar no comando desse conhecimento da criança, de todo esse processo. So I'm going to just make my summarizing, even though there's so much more to say. And Elisa, I'd be happy to send the PowerPoint if anybody would like to see the rest of it, even though it's in English. But I would just like to summarize. Bom, ela diz para a Elisa que ela pode mandar todos esses slides que as pessoas podem ter acesso a isso também, e ela agora ela gostaria de resumir o processo. É uma mensagem dela. So, what we're saying is integrative therapy with the 3 therapeutic agents of change. And really, me or you, we can be that conductor who is ensuring that the school has their part, that the parents have their part, perhaps grandparents, and that just makes the therapy so much more powerful. And it isn't easy. It isn't easy. It's a work. It's a mindset. But it really, really pays. Então, é o terapeuta orquestrando esse conjunto de músicos, não é? Para que todas as pessoas estejam afinadas. Quem são essas pessoas? São os professores, são os pais, é a sua mentalidade. A sua mentalidade, você que vai organizar, você é terapeuta que vai organizar, você que vai conectar as pessoas, todos unidos, para que esse processo, para que a criança consiga se curar. I want to just say one last point, because I don't think I stressed it enough, that if you're working with, as a therapist, with parents or teachers, ongoing supervision is so important. It's not enough to explain it once. It's every week to have a 5-minute chat with a teacher, a 5-minute chat with the parents, see how it's going, see, you know, what's stuck, what is difficult to understand, and just keep that momentum going. So supervision is an important part of it. Supervisão do terapeuta em relação aos professores e em relação aos pais. Todas as semanas.
você precisa saber o que está acontecendo, quais que foram os progressos, em que a criança não conseguiu, ficou parada. Então, a sua supervisão semanal sempre é extremamente importante. So thank you so much. I feel like I've just kind of rushed through everything, but I hope that was understandable. And thank you so much, Susanna. I know I didn't make life easy for you. I think you did a great job. Thanks so much. I'd love to take some questions if there's time. Bom, ela agradece a todos, ela fez muito rápido, né? Porque ela gostaria que as pessoas fizessem perguntas e para que ela pudesse responder e ajudar mais. Susana, nós temos algumas perguntas no chat já. Você quer ler diretamente ou quer que eu leia para você? Você quer que eu leia? Que eu já passe para ela? Acho que Pode ser. Pode ser. Acho que é melhor, acho que é melhor. Melhor eu ler. Não consigo ver o chat. Eu tenho que entrar no chat, né? Isso. Tá. É a pergunta da Érica Felício, é isso? Sim, sim. Tá. Ruth, we have a question here for you. It's from Erika Felicio. She asks, a child who has more than one teacher, okay? So they have, for example, 7 teachers. This child is 11 years old, and she's at the primary. She wants to know how to work with the school. So in a nutshell, do I need a teacher? Okay, because as I said, so this child has many teachers. Mm-hmm. So what is she supposed to do? You know, I do all the time, and of course you need the school's cooperation, but I think with Zoom, you know, that's one thing we've gained during COVID. As many teachers as possible join, and if they don't join, record it, do a little recording so that you can send even record 5 minutes, main points to send to every teacher, or write down the do's and don'ts, to be in touch with all of those 7 teachers, because I know so many children are terrified perhaps of the sports teacher. They might be fine with most teachers, but then there's one who's always putting them on the spot. So I'd like to invite as many people as possible to give a little kind of seminar on selective mutism and as regards the specific 11-year-old child. And I think most teachers are happy to learn. So reach out to them. Okay. Bom, segundo ela, todos os professores precisam estar envolvidos. E como que a gente faz isso? É difícil fazer isso, né? Existe o Zoom, por exemplo, né? Você pode gravar e pode passar isso para todos os professores. É mandatório que todos os professores saibam, tenham consciência sobre o caso dessa criança. Por exemplo, essa criança pode não gostar do professor de educação física, que a coloca em evidência, o que é muito ruim. Então, segundo ela, toda a escola, e respondendo a pergunta, todos os professores, esses 7 professores, precisam estar envolvidos nesse processo da criança que tem o mutismo seletivo. We have another question here, Ruth. So she's asking if the presence of the mother at school makes this child to feel okay. And when the child asks the mom to be at school, is it bad for the kid? That's a general question, but you know, I think usually my answer is that it's good to have the parent come to the school. I worked with one long-distance client in China where the grandmother came into the school for nearly 3 months. And of course, we guided the grandmother.
the parents need to be guided and need to do it in a way that isn't going to either make the child feel, you know, really different. But if that is helping the child relax and open up and talk, like was the case with this child in China, who after 3 months was basically talking to everyone because she had the comforts of the grandmother there next to her. So of course it has to be okay for the school, but definitely often it can be very, very useful. Gisela, ela respondendo essa sua pergunta, ela falou que ela acha, sim, que a presença da mãe na escola é importante, é importante. E ela deu o exemplo de uma avó na China, que durante 3 meses ia até a escola todos os dias, mesmo morando longe, porque foi solicitado isso, né? Agora, precisa ver também se a escola ela permite que a mãe fique, que a mãe esteja com o filho, com a filha. Saber isso também. We have another one. I need just 1 minute to read and to understand, because sometimes they write in a different way, sure. okay? Gisela, eu estou lendo essa pergunta e vou passar para o inglês para ela, tá? Okay, so she wants to know that when they are in event at school, like a theater or a party, a celebration. So she's asking, is it necessary to respect the child's time, or is it important to try to integrate this kid in this event, and how he or she is going to do that? That's a great question. So in this kind of case, you have to consider 2 things. One is, what can the child do? And the other is trying to include him. So sometimes it might be putting up the decorations. Sometimes maybe the child can record a message at home and actually it's played in the event. So on the one hand, you cannot force a child to do something that he can't do, and it's a phobia. He can't get up and perform. On the other hand, think creatively, and creativity is so important. How can he be included? And there is always a way, but forcing doesn't work. It's embarrassing. He won't manage probably. And sometimes that can lead to regression because it is just too much pressure. Ela achou essa pergunta muito boa, Gisela. Ela diz primeiramente, você não pode forçar a criança a participar de um evento. Porém, há outras maneiras de você envolver a criança nesse evento, tá? Como, por exemplo, se for fazer desenhos, se for algum teatro, a criança pode participar criando alguma coisa. Mas ela acha mesmo que realmente é importante que a criança não seja imposta, porque isso vai aumentar o nível de ansiedade dela, mas que de uma maneira, assim, por debaixo do pano, vamos falar assim, que a criança possa participar desse evento. O que eu fiz aqui? Vocês estão Elisa, eu ainda estou no evento? Sim. Eu não consigo mais ver as perguntas aqui. Eu posso Eu não dizer sei o que aconteceu. Para uma criança de 9 anos com mutismo seletivo, é recomendada a troca de escola se esta não apresentar abertura no processo do tratamento. Caso sim, a situação não seria pior? Tá, eu gostaria muito de ver a pergunta, deixa eu ver se eu consigo sair dessa aqui. Eu já vi, desculpa. Ruth, another question. This question is for Sinara, and she says that if a kid who is 9 years old, and this kid suffers from selective mutism, so is it recommended to change the kid to another school?
if the school doesn't show any open up in order to participate in this treatment process? Very often the answer is yes. Very often. Sim. But of course it depends on the situation. Does the child have good friends in the school? Perhaps he talks to some of the good friends. Are you taking away a social, a social group that's important for him and that will be hard for him to replicate? I would say that if there are no friends and he's not talking at all and the school is not helpful, then perhaps, consider a change. And a change can be really, really effective. And Dr. Elisa, I'm going to send you a short video that I made about how to leverage change when you change schools. So you're welcome to send it to the participants. But you've got to consider all the entire setting. What will he lose and what will he gain? If he stands to lose nothing because he doesn't have friends and he's not communicating at all, then sometimes a new start can be good. And of course, a cooperative school is very important. But that's not the whole story. You have to consider what he stands to lose as well. Sinara, ela responde assim, que precisa pesar se essa criança, por exemplo, se ela está assim, se ela está parada, se ela não se comunica, se ela não tem amigos, se ela não conseguiu fazer amigos, se a escola não está integrada nesse processo de tratamento da criança, que sim, seria bom mudar de escola. Porém, se a criança já fez amigos nessa escola, isso vai mexer com a sociabilidade dela, o que é meio perigoso nisso. Então, ela diz que se a criança não conversa, se a criança não fez amigos, que não está interagindo, que sim, que você deveria trocar de escola. E Elisa, ela falou que vai te passar todo o material em relação à integração da escola também. Que ótimo. No more questions. Okay. Okay. Thank you so much, Susanna. You did a great job. Thank you. It was a pleasure. It was very important. It was, I'm delighted. Thank you. And Dr. Elisa, thank you so much for the invitation. It's an honor to be here. Elisa, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu agradeço, Ruth. Thank you so much.